السلام عليكم. نرحب بكم درس جديد من دروس مادة الرسم الهندسي لاختصاص السيارات المرحلة الثالثة. عنوان لوحتنا لهذا اليوم صندوق التوجيه ذات التروس الحلزونية، لوحة رقم 6. راح نشوف مقطع فيديو تعليمي ونرجع نكمل أجزاء اللوحة. The input shaft is connected to the steering column universal joint and is centered within the rotary valve in the neutral position by the torsion bar. It is an open-centered valve which allows fluid to flow directly through the steering gear and back to the reservoir at low pressure when the engine is running, and no force is applied to the input shaft. The rotary valve shaft ball thread rotates within the piston on 24 steel recirculating balls. The sector shaft rotates on 2 roller bearings, which are constantly lubricated by the steering fluid. The sector shaft pressure seals are located next to each bearing. The sector shaft teeth engage the piston rack teeth machined into one side of the piston. The pitman arm is mounted on the tapered splines of the sector shaft. The arm will get tighter on the splines the harder it is worked. The pitman arm retainer applies the initial pressure to the arm to seat it onto the shaft, and then acts as a safety device to prevent the arm from coming loose if it was not properly torqued. Relief plungers are located in both the bearing cap and cylinder head and may be either manual or automatic depending on the steering gear model. They must be correctly adjusted to obtain full turn angle or wheel cut of the steering and still prevent the axle stops from hitting the axle under full steering pump pressure. Turning the steering wheel turns the steering column and rotates the input shaft. This overcomes the resistance of the torsion bar, which opens the rotary valve to allow as much pressure as is needed from the pump to push the piston through the cylinder bore. The more resistance encountered in trying to steer the wheels, the more the valve opens and more pressure from the pump it applies to the piston. At the same time, the rotary valve opens a passage back to the reservoir for the fluid in the opposite side of the cylinder cavity, allowing it to drain, and closes off the flow of fluid from the pump going directly to the reservoir. Fluid pressure and flow will push the pressure side relief ball off its ball seat, and along with the relief spring pressure, force the opposite side relief ball onto its ball seat, sealing off any internal leakage through the piston. When the wheels are steered to the full turn angle, the piston will move through the cylinder bore until the relief plunger contacts the relief ball and pushes it off its seat, opening the flow path for fluid back to the reservoir and dumping steering system pressure. This ensures there is not enough power assist to keep turning and drive the axle stop into the axle. The process reverses for steering the opposite direction. When the engine is running, there is a constant flow of oil at low pressure through the steering gear until a force is applied to the steering wheel. This constant oil flow provides instant steering response and absorbs road shocks for smooth operation. Note, if there is a loss of power steering pump pressure while driving, the steering gear is designed to provide a mechanical backup so the vehicle may be safely steered to the side of the road. هذه هي لوحتنا عنوان صندوق التوجيه ذات التروس الحلزونية. راح نجي نشوف أجزاء اللوحة شنو. رقم 1 العمود البريمي. هذا هو العمود البريمي اللي هو هنا عندنا مصور باللون الأزرق. رقم 2 حشوة منع تسرب الزيت. هذه هي الحشوة، حشوة منع تسرب الزيت. رقم 3 كرسي كريات. هذا كرسي كريات. هنا هم عندنا كرسي كريات. صامولة الكرات المعدنية. هذه هي صامولة الكرات المعدنية اللي هي عندنا هنا باللون الأصفر. قطاع مسنن.
هذا هو القطاع المسمى، هذا هو باللون الأزرق بالصورة عندنا. رقم 6 عمود القطاع، هذا هو عمود القطاع، هذا هو العمود اللي يرتبط بهذا الجزء. رقم 7 صامولة القفل، هذه هي صامولة القفل. ورقم 8 دليل الكرات المعدنية، هذا هو دليل الكرات المعدنية. رقم 9 صامولة ضبط العمود البريمي، هذا هو صامولة ضبط العمود البريمي، هذا جزء. رقم 10 كرات معدنية، هذه هي الكرات المعدنية، وهذه الكرات المعدنية والصورة. المطلوب رسم صندوق التوجيه ذات الكرات المعدنية المبين في الشكل بمقياس رسم 1:1، تأخذ الأبعاد من الشكل. راح يجينا من سؤال بالوزاري، راح نقوم برسمه نفس الشكل. رقم 2 كتابة أسماء الأجزاء على الرسم بتنظيم جدول. الحل النموذجي مالتنا راح يكون بهذا الشكل. أتمنى لكم الموفقية والنجاح.